নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে ভারত চেম্বার অফ কমার্সের বিশেষ আলোচনা, গ্রাউন্ড ওয়াটার মেকিং দ্য ইনভিজিবল ভিজিবল। আজ 22শে মার্চ বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে ভারত চেম্বার অফ কমার্স তাদের নিজস্ব সভাকক্ষে আয়োজন করেছিল এক বিশেষ আলোচনা চক্রের ভূগর্ভস্থ জলের উপর, যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ডক্টর কল্যাণ রুদ্র। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক গবেষক ডক্টর তড়িৎ রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ডক্টর স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শীর্ষেন্দু দে, রানী রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ প্রমুখ। আলোচনা চক্রে স্বাগত ভাষণ দেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট রমেশ কুমার সারোগী। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেক বক্তাই ভূগর্ভস্থ জলের অপব্যবহার নিয়ে তাদের জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। শুধু তাই নয়, যথেচ্ছ হারে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ার ফলে যেমন দিনে দিনে বাড়ছে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্যও বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এর ফলে দিনের দিন পানীয় জলের হাহাকার তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এখন আমরা শুনব এদিন আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কী বললেন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ডক্টর কল্যাণ রুদ্র। 900 grossly polluted industry along the bank of the river from Haridwar down to Ganga Sagar. They discharge the wastewater till this date. Result is Ganga is, in spite of many pious intention of the government like GAP, Namami Gange, quality has substantially improved, I do agree, but it is not to the level as we expected. Large scale technology has a problem. I have explained. What was the problem? At the point mid 1960s, when I was going to school, the government of India proposed a program of agricultural technological revolution, which we subsequently called Green Revolution. Countrywide, water intensive crops were introduced. Our traditional variety crop replaced করে more and more water intensive crop was, result was some increase in the food production. At that point of time, we used to produce 60 million tons of food grain. Now we produce nearly 70 million tons of food grain. But this large dam technology and canal network did not work to the level of expectation. Because if you go through the documents of the government of India, they say that dam canal network transmission distribution loss of water is more than 60%. Yes, this is official statement. মানে আপনি ডিভিসিতে জল জমালেন আর হাওড়া হুগলিতে বর্তমানে যে জলটা এলো, it is only 38% of the water you have stored there. Because evaporation loss you can't control and absorption of the canal bed you can't control. But in the meantime, you have changed the cropping pattern. You have replaced the traditional variety crops. Farmers of South India never wait for the water intensive crop like rice. What they did, jowar, bajra, ragi and other, which is less water intensive. Our understanding holo sob jagay dhan pholbe, and we replaced that. Water demand went high, and the canal water did not reach to the farmer. Only 38% reached. The result is the farmer relied on groundwater. Problem is that this water crisis is largely due to introduction of more and more water intensive crop, replacing the traditional variety crops. আমাদের ফার্মাররা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তারা সব জায়গায় ধান চাষ করতো না। If you expect that we will cultivate basmati rice in Rajasthan and export it to the Europe, you will have to think for something like interlinking of rivers. And at 2002, it was estimated that 5,60,000 crores will be required to
implement such a project, which was twice the revenue government of India that year, more than 10 times what government of India during the post-independence period. And you are what is the Barry Commoner wrote a book, I frequently refer. He said, 4 laws of ecology governs our existence. First law, he said, everything must go somewhere. It is a dynamic system. Everything, whatever you will have to pay a cost. And third law is very important. He said, nature knows the best kind of engineering. Don't try to alter this too much. Nature ke khub beshi alter korar chesta koro na. Tomar survival er jonno jototuku minimum intervention dorkar totটুকু করো বেশি যেও না. So we will have to think further. The traditional variety irrigation will totally disappear. Center for Science and Environment a few years back published a book, Dying Wisdom. সেই বইটাতে ও লিখেছিল যে আমরা কত রকমের ইন্ডিয়ান ফার্মার্সরা তারা সমস্ত ইনভেন্ট করেছিলেন যেখানে which were local, farmer centered and cost effective. This will totally disappear. We largely rely on groundwater and on dam canal network. এদিন বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ডক্টর স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ভূগর্ভস্থ জলের অপব্যবহারের খারাপ দিকগুলি তুলে ধরেন এবং এ সম্পর্কে কৃষক সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। এখন শুনব কি বললেন পরিবেশ বিজ্ঞানী ডক্টর স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী। Within these pictures that what for these discussions today we are assembling here. So this is basically like water crisis. With the pictures and the image what we are looking at, the water crisis that India are facing. And this water crisis that will exist over and over a year. And with the figures you can understand that approximately 163 million Indians don't have access to clean drinking water. So if, as you know, that groundwater is the water which are present substantially on the different part of the rocks and the hydrological part of that soil there, that groundwater exists. And if it is like we are depleted, over-exploited that particular water, then only this crisis occurs. And here, the 21% of the communicable disease are linked to unsafe this drinking water. And as already Dr. Chaudhary have mentioned about the report of the different report of the West Bengal, and I'd like to share on the aspects of that not only the West Bengal, that crisis is on India and around the world that are facing of this groundwater crisis. And this is to awareness, to make the aware to the people, to meet the goal of Sustainable Development Goal 6. And as you know that SDG 6 is to mitigations of the water and sanitations by 2030. যেটা থিম ছিল যে আমাদের যে গ্রাউন্ড ওয়াটার সেটাকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু সেটা আগামী দিনে কীভাবে এটাকে ভিজিবল করতে হবে এটাই কিন্তু এবারে থিম এবং এই গ্রাউন্ড ওয়াটারটা ভিজিবল করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের এটা সমস্ত মানুষকে পাবলিককে কিন্তু এখানে এগিয়ে আসতে হবে এবং ছোটো ছোটো কিছু অভ্যাসের পরিবর্তন যেটা গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ কারণ আমরা দেখতে পেলাম যেভাবে ক্রিটিক্যাল ক্রাইসিস পিরিয়ডস আমাদের ইন ফিউচার্স আমাদের এক্সপেক্ট করছি আমরা যেটা শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল নয় অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ইন্ডিয়া এবং সারা ওয়ার্ল্ড সেটা ন্যাচারাল ইউজে আমরা কীভাবে রিচার্জ করতে পারবো যাতে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল যেটা কমে যাচ্ছে সেই জায়গাটাকে আমাদেরকে আরও বেশি ফোকাস করতে হবে এবং কিছু অভ্যাসগত পরিবর্তন যেগুলো আমরা অনেক সময় দেখি যে আননেসেসারি আমাদের ট্যাপ ওপেন থাকে সেই ট্যাপ ওয়াটারটা যাতে আমরা ক্লোজ করতে পারি এবং যেখানেই আমরা দেখব সবাইকে এই ওয়াটারটাকে সেভ করবো ওয়ান ড্রপ অফ ওয়াটার সেভ করবো সেটা আমাদের হিউম্যানিটির জন্য কিন্তু এটা আসলে দরকার এই মেসেজটাই আমি দিদি আজকে গ্রাউন্ড ওয়াটার যত নিচে নেমে যাচ্ছে তার ফলে কি আর্সেনিকের প্রভাবটা বাড়ছে? একদমই
তাই, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলটা যেভাবে আমাদের নামছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন ধরনের যে ক্রপ আমরা ইউজ করছি সেটা কিন্তু রেনি সিজনে আমরা একরকম ইউজ করি, রেনি সিজন যখন চলে যায় তখন আর একরকম ক্রপিং করি। এবার যখন আমরা রেনি সিজন চলে যায় তখন আমরা ক্রপিংটা করি, তখন সেটা টোটালটাই ডিপেন্ড করে যায় গ্রাউন্ড ওয়াটার, এবং সেখান থেকে যে ওরা অ্যাকুমুলেট করছে তখন কিন্তু মাটির একদম নিচ থেকে যে হেভি মেটাল, সেটা কিন্তু আর্সেনিক নয়, আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ যে এগ্রিকালচার যে রান অফের মধ্যে থেকে যাচ্ছে, যেটা নাইট্রেট, ক্লোরাইড, এবং সেগুলো কিন্তু আরও স্ট্রিমে এসে মিশছে, এবং এটাই একমাত্র রুট কজ। সুতরাং আমাদেরকে আরও কনসিয়াসলি আমাদের ফার্মার্সদেরকে, কৃষি ভাইদেরকে কিন্তু আরও বেশিভাবে এই জিনিসটা বোঝাতে হবে যে আমাদের মনসুন প্যাটার্নের সাথে আমাদের ক্রপিং যে প্যাটার্নটা আমরা অলরেডি কিছু প্যাটার্ন আমরা এক্সিস্ট করছি, সেগুলোকে শুধু টেকনোলজি দিয়ে না, আমাদের ট্র্যাডিশনাল উপায়ে আমরা সেগুলোকে কীভাবে আরও পরিবর্তন আনতে পারবো, শুধু আমাদের এনভায়রনমেন্টকে সেভ করার জন্য এবং ওয়াটার সেভ। থ্যাংক ইউ। ভারত চেম্বার অফ কমার্সের আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে এদিন বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের অধ্যাপক গবেষক ডক্টর তড়িৎ রায়চৌধুরী। তিনি তার আলোচনায় ভূগর্ভস্থ জলের অপরিমিত উত্তোলনের ফলে কী সৃষ্টি হচ্ছে এবং আর্সেনিকের প্রভাব কেমনভাবে মানুষকে আক্রমণ করছে সেসব কথা তুলে ধরেন। এখন শুনবো তিনি কি বললেন। Calcutta population is purchasing or consuming in their daily life, that is cultivating in arsenic contaminated areas, and it is transported to Calcutta market. So this is the biggest challenge nowadays for the researchers, for the scientists, how to mitigate this kind of situation. Because arsenic is a slow poison. We are consuming a part of arsenic in our daily life. Even the Calcutta population, even considering the drinking water, what we are taking in our daily life, that is arsenic. Say maybe treated surface water, treated Ganges water. So how is about the domestic livestock? Because a cow or buffalo used to consume 40 liter of water, not like human 3 to 4 or 5 liter of water. They used to consume 40 liter of water and used to consume 5 to 7 kilogram of hay in their daily life. The same situation for other domestic livestock. So from our survey, you see the published research report is referred here. We have found considerable amount of arsenic in the fodder the domestic livestock used to consume. We have found considerable amount of arsenic in different kinds of excreta, starting from urine or dung. Even the problem is that is knocking the door. We human, we are dependent on different kinds of animal byproducts, starting from milk, starting from meat, and starting from, you see, everything is recorded here. Goat meat, chicken liver, chicken meat, boiled egg yolk, boiled egg white. So some amount of arsenic is present. Because এছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন খড়গপুর আইআইটির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর শীর্ষেন্দু দে ও রানী রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর আশুতোষ ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এন জি খৈতান।